week ago. So yeah, I think I'm gonna go home now. Kaya wala man na. Ay, ang ba na? So magtutay na ni kay kuan manggod bugnaw na ba? Bugnaw pa. Di bugnaw na, supposed to be warm na. Kaso bugnaw na. Adto akong among balay dadto. So isuot na ako ni balik sa akong bulsa ha para ka-bike ta. Bugnaw ko yung hangin do. It's already 7:30 in the evening pero landag pa mi. Pamaul is life. Pamaulan ko ani unyaron ka wala ko mana. This is the first time I bike this long because I only walk. Naara gani ko balik ani, libot-libot ra ko ani nga area. I'm waiting for my hubby. He goes all the way to the far. May trail siyang sinusundan. So yeah. That's Thelma Thelox Junior High. Behind this is Belma Baker. So, may tao sa likod ko. Ha? Wala pa. Ikot de ka? Ikot de ka dadto? Bugnaw lagi. Muli na ko. Kaulion naman ko, nyagawat ako nimo. Binog kinsa sang likod. You di ay daddy di ay dito di siya ning ikot. Okay, gotta go home. That was my hubby. That one over there. That one over there. That's hubby. Murag nakakuan akong bike. Mga 15 minutes na yung biking ani. Pabalik-balik ra ko daan eh. Then I'm gonna stop the live when I get home. When I get there to our back area. Okay. Enggak, mega. Agoy. Pamaulan gyud ko. Okay, stop sa ko ani guys kay for privacy reason undang sa ta. Thank you for watching. Bye guys. Thank you for watching. Very nice out. Ay, Sheila Okaka. Thank you. Bye-bye na lang ha. Thank you. Screenshot ko na lang. Anong wala man eh? Ay. Okay. Bye-bye. Hi sa 5 tao dyan. Ganda ng weather namin oh. But it's actually cold guys. I have to wear this. Like that. So yun. Thank you. Thank you darling. Sheila Okaka. Thank you for coming. May 8 tao dito. I'm gonna stop naman good kay kuan.